Let me wish you a brand new morning, dear children. I think we are meeting after a long time. This time I thought of taking up a short story from your anthology. So I think if you can have your anthologies with you, you'll be benefited. Right. So then let's take up the short story, The Nightingale and the Rose by Oscar Wilde. So, prior to getting to the details, I think as usual, it's better to get furnished with some information about the writer. Oscar Wilde was an Irish writer. He was a multifaceted drawer and was blessed with so many accomplishments. He was not only a short story writer, he was a poet and an author, playwright. Most of all, he was a great storyteller. Because why I say like that is, it is said Oscar Wilde had used to narrate stories to his two children. These stories, narrated by him, later had turned to be published works of him, which became very, very popular in the field of literature. So I think Oscar Wilde, even today, has become a bright star in the sky of literature. So, if my memory serves me right, Oscar Wilde dies at the age of 46. Oscar Wilde කියන්නේ අවුරුදු 46. Within this short lifespan, he had bestowed a lot of magnificent literary works to us. So, this short story, which we are going to do today, is also one such magnificent short story which is dotted with so many overwhelming messages. එහෙමනම් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන මේ The Nightingale and the Rose කියන කෙටි කතාව ඉතාමත්ම චමත්කාරය දනවන ප්‍රේම කතාවක්. ප්‍රේමය පදනම් කරගත් කතාවක්. So let's have a look at the title also. The Nightingale and the Rose. When we hear this title, it is so musical to us. It gives us a sort of musical sense. අපිට නිකන් හරි ගීත බවක් මේ මාතෘකාව කියවනකොටම දැනෙනවා. The Nightingale is the symbol of love in literature. දැන් සාහිත්‍යයේ Nightingale කියන්නේ ආදරය හඳුන්වන නැත්නම් ආදරය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන සංකේතයක්. ඊළඟට rose කියලා කියන්නේ it is also love and sacrifice. Then when we take this title as a whole, it is quite clear that the writer is dealing with love and sacrifice through his short story. එවනම් අපිට මේ මාතෘකාව දිහා බලනකොටම පේනවා මේ රචකයා මේ කතාව හරහා අපිට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ප්‍රේමය සහ පරිත්‍යාගය කියන මාතෘකාව පදනම් කරගත්ත කතාව. Right. Now, by now, those who are ready to face the examination might have come across everything in this short story. Okay? I mean the details of the short story. Therefore, today, I suppose to handle the technical side of the short story. ඒක හින්දා මම අද තීරණය කරා ඔයගලන්ට මේකේ මේ ශිල්පීය පැත්ත අපි කතාවක ශිල්පීය පැත්ත දැනගත්ත තරමටම තමා අපිට මේ කතාව පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකින්ද අපි කතාව ගැන කතා කරමු. නමුත් ඊට කලින් මම කැමති මේ කතාවේ මේ ශිල්පීය අංශය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට.
Right. When we take a short story, there are five major elements in that story. අපි ඕනම short story එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා elements පහ. Just like the very important organs in our body, in a short story, these five major elements are considered to be very, very important. Then a short story එක මේ elements පහ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒකින්දම ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා ඉන්න එකත් වැදගත් වෙනවා. So what are these five major elements? Character. Next comes the setting. Next, the conflict, the plot, and the theme. Short story එක තියෙනවා characters අපි දන්නවා. As children who have already studied this short story, you know the characters in this short story. What are the characters? The student, the nightingale, the daisy, the hallmark tree, the butterfly, the lizard, the love. These are the characters we come across. These characters can be recognized as major characters and minor characters. මේ චරිත අපිට ප්‍රධාන සහ අප්‍රධාන වශයෙන් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. So accordingly, the major characters are the student and the nightingale. එහෙමනම් මේකේ තියෙන ප්‍රධාන චරිත තමයි ශිෂ්‍යයා සහ මත් කෙවිලිය. Nightingale කියන්නේ මත් කෙවිලිය රාත්‍රියට ඉතාමත්ම ලස්සනට ප්‍රේමණීය හැඟීම් දනවන ආකාරයෙන් ගී ගායන කිරිලියක්. මෙතන ඉන්නේ කිරිලියක්. ඒකයි මං කිරිලිය කියලා කිව්වේ. Right? Okay. Now, what is the setting here? එතන මොකද්ද මෙතන තියෙන setting එක? Setting එක කියන්නේ මේ කතාව කොහෙද සිදු වෙන්නේ? Oscar Wilde has used two settings for his short story. Oscar Wilde settings දෙකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ settings දෙක? එකක් තමයි garden එක, the garden of the young student, and the other one is the doorway of the professor. Professor ගේ doorway එක. So why is he using, or why has he used two settings here? It is actually done purposely. ඒක ඇත්තටම purposely අරමුණක් ඇතුව තමයි කරලා තියෙන්නේ, just to show the gulf or the difference between the aesthetic world and the world of the intellectuals. මේ බුද්ධිමතුන්ගේ ලෝකය සහ සෞන්දර්ය නැත්නම් කලාත්මක ලෝකයේ අතර තියෙන වෙනස, ඒ gulf එක පෙන්වන්න තමයි මේ විදියට settings දෙකක් අරගෙන තියෙන්නේ. අපි ඒවා in detail සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟට අපි දන්නවා ඊළඟ element එක තමයි conflict කියන එක. Without conflict, a story cannot be developed. අපිට කතාවක් සංවර්ධනය කරන්න බෑ ගැටුමක් නැත්තම්. So what is the conflict we find here? එමනම් මොකක්ද අපි මෙතන අපි දකින ගැටුම? The conflict is the student has to find out a red rose in an unyielding, unfriendly, wintry season, wintry weather. බොහොම අකාරුණික රළු සීත කාලගුණයක රතුරු සමලක් හොයා ගන්න එක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. මෙතන තියෙන ගැටුම. Okay, right. The Nightingale faces this. Nightingale තමයි මේකේ වැඩියෙන්ම මේ ගැටුමට මුහුණ දෙන කෙනා. Okay, right. ඊළඟට යනවා plot එකට. ඊළඟ element එක තමයි plot එක. In Sinhala we call this සන්දර්භය. අපි මේකට සිංහලෙන් කියනවා සන්දර්භය කියලා. Sandarbha means, or the plot means, how the writer has lined up the incidents in order to write his short story or author his short story. A short story එක author කරන්න නැත්නම් ලියන්න කොහොමද ඒකේ සිද්ධිදාමේ පෙළගස්සලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේක තමයි සන්දර්භය කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද මේකේ සිද්ධි දැන් පෙළගහලා තියෙන්නේ? මුලින්ම මොකද්ද මැදට වෙන්නේ? මොකද්ද අවසානයේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා? You are quite thorough with the plot now. And next comes the theme. Now every short story,
Every story has a major theme, and other than the major theme, there are secondary themes also. So we are going to deal with those themes in that aspect. ඒ අංශයේදී අපි මොනවද මේ themes කියලා හොයනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ කරුණු කාරණා ටික අපි මේ කතාව තුළ හොයන්න ඕනේ. චරිත මොනවද? ඒවා හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් තොරතුරු මොනවද? මෙතන තියෙන settings මොනවද? ඇයි මේ විදිහට මේ settings දාගෙන තියෙන්නේ? ඊළඟ conflict එක මොකද්ද? Why it becomes a conflict actually? ඇයි මෙතන ගැටුමක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ? plot එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? arrange වෙලා තියෙන්නේ? and what are the themes we can get? These are the things we have to focus our attention on. Right? Out of these five major elements, I would like to take out the plot. මම මේකේ plot එක එළියට ගන්නවා. Because there also we have to study its technical aspect. එතනක් තියෙනවා ඒ ශිල්පීය අංශයක් අපි හැදෑරිය යුතුයි. ඒතර plot එකේදී we must be able to identify the boundaries clearly. මේකේ තියෙනවා සීමාවන් plot එක තුල. ඒ plot එක තුල තියෙන සීමාවන් හඳුනා ගැනීමෙනුත් අපිට පුළුවන් ඉතාමත්ම සාර්ථක ලෙස මේ කතාවක් අධ්‍යයනය කරගන්න. එහෙමනම් ඕනම කතාවක plot එක මෙන්න මේ විදිහට demarcate කරනවා. Now, if you have your books with you, you can just take a pencil and slightly demarcate these boundaries. මේ සීමාවන් ලකුණු කරගන්න. දැන් මෙතන she said that she would dance with me කියන line එකේ ඉඳන් මෙන්න මෙතෙන්ද but the Nightingale understood the secret of the students' sorrow. අන්න ඒ line එක අවසන් වෙන paragraph එක තමයි exposition part එක. එහෙම නැත්නම් introduction එක මේ story එකේ. ඒ කියන්නේ කතාවේ ආරම්භය තමයි ඒ දක්වා සනිටුකම් වෙන්නේ. Right? Next comes ඊළඟ plot එකේ තියෙන ඊළඟ කොටස් තමයි segment එක තමයි rising action කියන එක. rising action කියන්නේ then මේ conflict එක තියෙනවානේ conflict එක මොකද්ද? රතු රෝස මලක් හොයාගන්න. රතු රෝස මලක් හොයාගන්න කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? It is full of tension and there's a great intensity in these actions. මේ rising action එක කියන එක හරියටම මේ it is full of tension. හරිම අසහනකාරී. ඊළඟට daddy ඒ වගේම pressurizing පීඩනයට පත් වෙන අවස්ථාවක් තමයි කතාවක rising action එක. Understand? එතකොට rising action එක ආරම්භ වෙනවා suddenly she spread her brown wings for flight කියන තැන ඉඳන් අර ඔයගලන්ට මතක ඇති පිරිමි ළමයා මේ රතු රෝස මල අරගෙන දුවගෙන යනවා ප්‍රොෆෙසර්ගේ ගේ ළඟට. right? ප්‍රොෆෙසර්ගේ ගේ ළඟට කොහොමද එතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ yes then he put on his hat and ran up to the professor's house with the rose in his hand. Right? The daughter of the professor was sitting in the doorway, winding blue silk on a reel, and her little dog was lying at her feet. Right? And yes, ඒකේ අන්තිමටම තියෙනවා you will wear it tonight next to your heart, and as we dance together, it will tell you how I love you. Right? Up to that point, rising action. අන්න එතන දෙනකම් මාක් කරගන්න එතන තමයි rising action එක අවසන් වෙන්නේ. right? එහෙනම් දැන් අපි දැනගත්තා exposition එක කොතනින්ද කොතෙන්ද ඊළඟට conflict එක මොකක්ද ඊළඟට rising action එක මොකක්ද නේද දැන් conflict එක අපි දන්නවනේ කලින් ඉගෙන ගත්තානේ. ඔව් මේ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? කියන්නේ rising action එක කොතනින්ද කොතෙන් එනකන්ද ඊළඟට එනවා climax එක. climax එක කියලා කියන්නේ ළමයි ඌට ප්‍රාප්තිය. අපි ඒකට කියනවා
කූටප්‍රාප්තිය කියලා. කූටප්‍රාප්තිය කියලා කියන්නේ ඒ ඇක්ෂන් එක ඩෙවලොප් වෙලා එක තැනකදී එක පීක් එකට එනවා. It is a kind of explosion. ඒක නිකන් අර පිපිරී යාමක් වගේ. මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්න. Now think of setting off a firework. අපි මල් වෙඩිල්ලක් යවන හැටි බලන්න. මල් වෙඩිල්ල වේගෙන් අහස ඉහළට නැගලා it goes very quickly skywards and blasts. ඒක blast වෙනවා. ඒ blast වෙන තැන තමයි peak එක. අන්න ඒ වගේ blast වීමක් වෙනවා චිත්ත කතාවක. Okay? ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? Now think of the firework once again. අර firework again නැවත වතාවක් හිතන්න. Remnants are falling very leisurely. ඒක අර ඉතුරු ශේෂ පිපිරිච්ච ඉතුරු කෑලි හිමීට වැටෙනවා නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි falling action එකේදී the intensity is gone. අර දැඩි බව අඩු වෙනවා. Severity is gone. දැඩි බව අඩු වෙලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවසානයේ කරා ලං වෙනවා. Okay, that is called falling action. In some cases, in some stories, there's a element called section called anticlimax. Now, in the story here, there's an anticlimax. Main story ke thina anticlimax එක. Anticlimax එක කියලා කියන්නේ the attitude the character had earlier changed at this point. කලින් තිබුණු ආකල්පය යම් ප්‍රධාන චරිතය තුළ මෙතනදී වෙනස් වෙලා යනවා. දැන් බලන්න the boy was very connection craving and he was yearning to love the girl, to enjoy the love of the girl. But in the anticlimax එකේදී what does he say? He says, what a silly thing love is. ආදරය කියන්නේ මෝඩ දෙයක් නේ. මොන මෝඩ දෙයක්ද ආදරය කියන්නේ? There's a contradictory opinion or attitude is held towards love. That is in the climax. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මේ climax එකේ. Okay? After the climax, what comes? The resolution comes. Resolution means මොකද resolution එක කියලා කියන්නේ අවසානය. කතාවේ අවසානය. How does it end? ඒක කොහොමද අවසන් වෙන්නේ? The boy quits all the fanciful ideas about love. අර ඔක්කොම නිකන් අර මේ සිතුවිලි සියල්ලම නේද අර මායා සිතුවිලි නැත්නම් සිහින සිතුවිලි ඔක්කොම අත්හැරලා දාලා he goes back to his studies. නැවත වතාවක් ඔහු තීරණය කරනවා මීට වැඩි මම මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල යෙදෙනවා කියලා. Right? That is the resolution. Okay? Now I think you are quite clear about the 5 major elements and the demarcations of the plot. මේ plot එකේ තියෙන සීමාවන් පිළිබඳවත් මේ elements පිළිබඳවත් ඒවා කොතනින්ද මතුවෙන්නේ කියන එක පිළිබඳවත් අවබෝධයක් ඇති කියලා. You have to have this understanding in order to write a very successful and clear answer. Okay? Right. Next we are going to consider each section separately. That means I'm going to teach you what we get in the exposition part, what we get in the rising action, what we get in the climax. Likewise, I will explain the things. So I think then you will be able to write a very good answer. Okay? Right. Now let's see what is in this exposition part. බලමු දැන් මේ exposition part එකේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. Now look at the first paragraph. පළවෙනි paragraph එකේ what can you say? What can we learn from the first paragraph? About the student. Student is a very emotional character. Right? As well as impractical character. හැඟීම් බර වගේම ප්‍රායෝගික නොවන චරිතයක්. Because now he is weeping. Why? Because he has no way to get a red rose. රතු රෝස මලක් හොයාගන්න බැරුව.
What is the why he needs a red rose? Because to give to his love, ආදරවන්තයට දෙන්න. Because his love has imposed a condition. එයා කොන්දේසියක් පනවලා තියෙනවා. If you want to dance with me, you have to give a red rose to me. Right? Then එහෙමනම් අපි මේ පළවෙනි paragraph එකෙන් ඉගෙන ගත්ත යුතු කාරණා දෙක තමයි the girl's love is a conditional love, the boy is an emotional and impractical character. ප්‍රායෝගික නොවන චරිතයක්. එයා වෙනවා. එයා වැළපෙනවා. Without at least trying to walk around and look for a rose. නේද පොඩ්ඩක් ඇත්තලා අපිට අපි බලන්න බෑ. එහෙමවත් නැතුව අඬනවා. What is the second para? In this second para, it is said the boys educational level එයාගේ අධ්‍යාපන මට්ටම පිළිබඳව කියනවා. Actually, he has mastered philosophy, he has read a lot of books, නේද පොත් ගොඩක් කියවපු දර්ශනය හදාරපු චරිතයක්. But he cannot bear this little incident. නමුත් මේ පුංචි incident එක එයාට දරා ගන්න බැරුව එයා වැළපෙනවා. So what Oscar Wilde is trying to tell from this para, මේ para එකෙන් මොනවද Oscar Wilde කියන්න උත්සාහ කරන්නේ? Oscar Wilde කියන්න උත්සාහ කරන්නේ the Victorian education system produced bookworms, right? ඒ කියන්නේ වික්ටෝරියානු අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුලින් නිපදවන්නේ නැත්නම් නිෂ්පාදනය කරන්නේ පොත්ගුල්ලෝ. They know everything in books, but when it comes to practice, they cannot do anything. ප්‍රායෝගිකව යමක් කරන්න යනකොට ඒගොල්ලන්ට කිසි දෙයක් බෑ. But they know everything. They are very knowledgeable, but the knowledge is very futile. That knowledge is very futile. ඒක හරි නිෂ්ඵලයි. Because why? They can't face life. They can't face reality. යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න බෑ. ජීවිතයට මුහුණ දෙන්න බෑ. එහෙනම් theoretical education produces mere bookworms. එහෙමනම් මේ න්‍යායාත්මක අධ්‍යාපනය තුළින් නිෂ්පාදනය කරන්නේ පොත්ගුල්ලෝ කියන එක මෙතනදී දෙවෙනි පැරායකින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Go to the next one. There, the Nightingale is the promoter of love or the propagator of love. She is very duty conscious. එයා හරීම තමුන්ගේ රාජකාරිය හරියටම කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? Every night she sings. හැම රාත්‍රියකම ගයනවා. That is her mission. එයාගේ මෙහෙවර. Right? එයාගේ රාජකාරිය. මොකද්ද රාජකාරිය? To smoothen the hearts of the world. මේ ලෝකයේ තියෙන හදවත් සුමට කරන එක. ලස්සනට ගීත ගායලා, ප්‍රේම ගීත ගායලා, හදවත් සුමට කරන එක තමයි එයාගේ රාජකාරිය. She does it to the letter. ඒක එයා අකුරටම කරනවා. Right? And also, she thinks that this boy is a true lover. That is very ironical. ඒක හරිම ප්‍රාසය මතු කරන තැනක් ඔස්කා වයිල්ඩ් විසින්. මොකද the Nightingale decides that he is a true lover only by looking at his external appearance and his behavior. එයාගේ මේ මොහොතේ හැසිරීම සහ බාහිර පෙනුම දිහා බලලා කියනවා මේ නම් ඇත්තටම මේ සත්‍ය නැත්තම් අවංක ප්‍රේමවන්තයෙක් කියලා. අවංක ප්‍රේමවන්තයෙක් කියන කෙනාට අපේ සමාජයෙන් දීලා තියෙනවා කිසියම් මේ what is called a preconceived idea. పూర్වයෙන් පිළිසඳගත් අදහසක් තියෙනවා. මොකක්ද? අවංක ප්‍රේමවන්තයෙක් හැමදෙලින්ම ලස්සනයි. එයාගේ පොඩි පොකුටු ලස්සන ඇස් තියෙන ලස්සන හමක් තියෙන ලස්සන features තියෙන කෙනා තමයි ප්‍රේමවන්තයා. That is in this artistic world it is so. නේද? මේ කලාත්මක ලෝකයේ තුල ඒක එහෙමයි පිළිගන්නේ. දැන් බලන්න චිත්‍රපටයක් ගත්තත් ටෙලි නාට්‍යයක් ගත්තත් the lover is very handsome and beautiful. Right? So Oscar Wilde very ironically presents how society looks at a true lover. So සමාජයේ කොහොමද අවංක ප්‍රේමවන්තයා දිහා බලන්නේ? අවංක ප්‍රේමවන්තයා කියන්නේ ලස්සන පොඩි පොකුටු
ලස්සන තොල් තියෙන ලස්සන හමක් තියෙන කෙනෙක් කියලා තමයි හිතන්නේ. Right? Right. Next one. Go to the next paragraph. There, this is how the paragraph starts. The prince gives a ball tomorrow night. In this paragraph, Oscar Wilde attacks the ruling class in the 18th century Victorian England. Okay? The Handaman Satvarshi, Victorian England, පාලක පන්තියට තමයි මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ. ඔහු විවේචනය කරන්නේ ඒ පාලක පන්තිය. මොකද පාලක පන්තිය හැම වෙලෙම what do? They live extravagant life at the cost of civilians taxes. සාමාන්‍ය ජනතාව ගෙවන බදු මුදල් වලින් ඒගොල්ලෝ බාල් නටනවා. Understand? So the prince invites the young men and women to his palace for a ball. නේද? ආලිංගන නැටුමක් සඳහා තරුණ තරුණියන්ව කැඳවනවා. මෙතනදී ඔස්කා වයිල්ඩ් ඇටැක් කරන්නේ මම කිව්වා වගේ අර පාලක පන්තියට මේ මහ ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් අතිශය නාස්තිකාර ජීවිතයක් ගත කරන ආකාරය පිළිබඳව. Right. In the same paragraph, we are taught the kind of love the boy has. ඒ paragraph එකෙන් අපිට පෙන්නනවා මේ young student ගේ ආදරේ මොන වගේ එකක්ද කියලා අපි දැක්ක. දැන් තරුණියගේ ආදරය it's a conditional love because she demands a red rose, right? But in pure and true love there are no conditions. නේද? පවිත්‍ර ප්‍රේමය තුල කොන්දේසි විරහිතයි. But you have to remember the pure love can be found only near God. විද්‍යාන් වහන්සේලාගේ විතරයි මේ පවිත්‍ර ප්‍රේමය තියෙන්නේ. In human society it is not found because it is not human possible. මිනිසුන්ට පවිත්‍ර ආදරයක් දෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. කවදාවත් වෙන හිතන්නත් හොඳ නැහැ. ඉතින් දැන් මෙතන අපි දකිනවා මේ boy හිතනවා මේ ගෑනු ළමයාගේ අතල්ල ගන්න, ඒ ගෑනු ළමයාව වැළඳ ගන්න, ඒ ගෑනු ළමයාගේ උරහිස ඒ ගෑනු ළමයාගේ හිස තමුගේ උරහිස මත තියාගෙන ආලිංගන නැටුමේ දෙන්න. So there we see he is very very self-focused. එයා හරිම තමුන් ගැන හිතන egocentric ආත්ම කේන්ද්‍රීය චරිතයක්. He is enjoying, he is trying to enjoy euphoric love. සුවහැඟුම් දනවන ප්‍රේමයක් ඉඳගැනීමේ පරමාර්ථය තමයි මේ තරුණ ශිෂ්‍යයා තුළ තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඒක අවංක ආදරයක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් අපි මෙතනදී දැනගන්නවා just like the girl's love, this boy's love is also not an honest one, not a true and pure love. මේක අවංක ආදරයක් වෙන එකක්. මේක අපි මේ paragraph එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා. Right. In the next paragraph, here indeed is the true lover. Right? In that paragraph, right, the Nightingale reflects about the kind of love she enjoys and the kind of love the boy has in his heart. Nightingale බලනවා එයාගේ ළඟ තියෙන ආදරේ it gives her joy. එයාට හැමවෙලෙම ඒ ආදරේ ලැබෙන්නේ මොකක්ද? සතුටක්. But this boy suffers. නමුත් මේ පිරිමි ළමයා suffer කරනවා. ඇයි? මොකද අවංක ආදරේ තියෙන නයිටින්ගේල්ගේ හදවතේ විතරයි. අවංක ආදරයක් තියෙනවා නම් කවදාවත් sufferings නැහැ. එහෙනම් student suffer කරනවා කියන්නේ because he doesn't have a true love in his heart. එයාගේ හදවතේ අවංක ආදරයක් නැහැ. Right. In the same paragraph, the Nightingale is trying to assess love. මේ ආදරය කියන එක ඇදහිීමකට භාජනය කරන්න. Or else to evaluate. Right? තක්සේරු කරන්න එයා උත්සාහ කරනවා. එතනදී එයා comparatively කතා කරනවා love is yes, more precious than emeralds, opals, pearls, even gold, even pomegranate. නේද? එහෙනම් රත්තරන්, මරකතමැණි, මුතු, උපලමැණි මේ හැම දෙයක්ම වැඩි වටිනවා. And she gives an somewhat odd comparison. ටිකක් නොගැලපෙන වගේ comparison එකක් දෙනවා pomegranates වලටත් වැඩි වටිනවා කියලා. Pomegranates කියලා කියන්නේ දෙනු.
So what is the relevance? එහෙනම් මේකේ තියෙන අදාළත්වය මොකද්ද? Because pomegranate at that time was a very rare fruit. ඒක ඉතාම දුර්ලභ ගානේ මේ පළතුරක්. And it is a medicinal fruit. අපි දන්නවා ඒක ඖෂධීය පළතුරක්. එහෙනම් pomegranate වලටත් වැඩිය ඖෂධීයයි ප්‍රේමය. pomegranate වලටත් වැඩිය දුර්ලභයි අවංක ආදරය. That is the idea she is trying to convey there. Right. Okay. Next, the musician will sit in their gallery. In that paragraph, what does Oscar Wilde try to say? මොකද Oscar Wilde මෙතන කියන්න උත්සාහ කරන්නේ? ඔහු උත්සාහ කරන්නේ when your love is not very pure, you become jealousy stricken. මේ ඊර්ෂ්‍යාව මාත්සරික හැඟීම් ඇති වෙනවා. Then මෙයා imagine කරනවා it's in a foreshadow. නේද? foreshadow එකකින් මෙයා imagine කරන විදිය පෙන්නනවා. දැන් මට රතුරු උසමලක් හොයාගන්න බැරි වුණොත් මගේ ආදරවන්තයෙක් ගිහිල්ලා partyers-ලත් එක්ක dance කරයි. She will be surrounded by the partyers. She will not have any heed of me. මං ගැන නොසලකා හරි. එතනත් එයා කැවෙන්නේ තමුන් පිළිබඳව. ඊළඟ එතනිනුත් ඔප්පු වෙලා හමාරයි. The love in the boy's heart is not a very pure or honest love. It is a self-focused, egocentric love. තමුන්ව නේද තමා කේන්ද්‍ර කරගත් ප්‍රේමයක් තියෙනවා. තමුන්ගේ සතුට පිණිස ඇති කරගත්ත ප්‍රේමයක් තියෙනවා. Right. Next we come across 4 characters. ඊළඟට අපිට 4 minor characters සුළු චරිත කීපයක් හම්බ වෙනවා. The lizard, butterfly, daisy. There are 3 characters. එතන චරිත 3ක් හම්බ වෙනවා. These 3 characters represent the contemporary 18th century Victorian England society. ඒ සමකාලීන 18 වෙනි සතවර්ෂයේ එංගලන්ත සමාජය. මිනිස්සු කොයි වගේද? They were very hypocritic. හරිම කුහකයි. Right? They were very insensitive towards others' distress. තව කෙනෙකුගේ වේදනාවට ආපදාවට අසංවේදී. Right? They always try to look down upon things. And they were very curious about others' affairs. මෙන්න මේවා තමයි ඔස්කා වයිල්ඩ් අපිට කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ තවත් කෙනෙක්ගේ දුකක් දැක්කම මේකට සංවේදී වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි සමාජයේ ලක්ෂණය. දා විතරක් නෙවෙයි අද සමාජයේත් එහෙම තමයි. හරිම උතුහලය නේද? අනිත් කෙනාට මොනවද වෙන්නේ? අනිත් කෙනා ඇයි අඬන්නේ? ඊළඟට look down upon they are not going to help. මේ human society එක තමයි animal metaphors වලින් මෙතන සත්ත්ව රූපක යොදාගෙන ඔස්කා වයිල්ඩ් මෙතන අපිට පෙන්වන්න කරන්නේ. right. ඊළඟට අපිට පෙන්නනවා Nightingale is a different character. Nightingale is very very empathetic. Nightingale කියන්නේ ගොඩක්ම empathetic කියලා කියන්නේ අනිත් කෙනාගේ දුක තේරෙන චරිතයක් විදිහට මෙතන ගොඩනගලා තියෙන්නේ. So that's why she decides to help the student. දැන් ඉන්න උතෙන් එනකන් තමයි ළමයි exposition එක තියෙන්නේ. දැන් rising action එකේදී මොනවද අපි දකින්නේ? අපි දකිනවා how the Nightingale decides and puts her plan of action into practice. Right? ඊළඟට එයාගේ කාර්යය මෙයාට උදව් කරන්න නේද? Without anybody's request or force නේද? කෙනෙක්ගේ බලකිරීමක් හෝ ඉල්ලීමක් නැතුවම right? voluntarily right? ස්වේච්ඡාවෙන්ම කොහොමද එයා මේ කාර්යයට අතගහන්නේ කියලා අපිට පෙන්නනවා. Right? So she goes to meet her rose tree. එයා යනවා රෝස ගහක් හම්බ වෙන්න, but the problem is the roses are white there, right? So Oscar Wilde uses 2 comparisons to tell us about the whiteness of the flowers. As white as the foam of the sea and whiter than the snow upon the mountain. එච්චරකටම සුළු. ඒ හින්දා මේ ගහට බෑ Nightingale රතුරුසමලක් ලබා දෙන්න. Right? So by using white color, Oscar Wilde is trying to tell us the
purity of nature. ස්වභාව ධර්මයේ තුල තියෙන පවිත්‍රත්වය තමයි ඉතින් සංකේතවත් කරන්නේ. Right? Next, the nightingale flies to another tree which bears yellow roses. Then අපිට පෙන්නනවා සුදු රෝස ගහ කියනවා අන්න තවත් තැනක රෝස ගහක් තියෙනවා. ඔබ එතෙන්ට ගිහිල්ලා අහන්න සමහරට ඒ ගහ ඔබට උපකාර කරයි කියලා. මෙතන අපිට පෙන්නන්නේ මොකක්ද ළමයි? These nature's elements live in sync. මේකට හරීම එකමුතුව එකට ජීවත් වෙන්නේ. They are very supportive. Nature's elements are very supportive. They support each other. එකිනෙකාට උපකාර කරගන්නවා. Not like in human society. So the nightingale goes there and asks for a red rose. මට රතු රෝස මලක් දෙන්න කියලා. But the tree shakes its head and says, I have yellow roses. මගේ ළඟ තියෙන්නේ කහ පාට රෝස. There also she gives two comparisons. එතනක් දෙනවා comparisons දෙකක්. මොනවද? As yellow as the hair of the mermaid and yellower than the daffodils, right? කිඳුරියගේ කෙස් වලටත් වැඩිය කහ පාට, ඊළඟට මේ daffodil මලටත් වැඩිය කහ පාට රෝස මගේ ළඟ තියෙනවා කියලා. So why Oscar Wilde uses this particular color? And මේ color එක පාවිච්චි කරන්නේ because the yellow rose is the symbol of friendliness. මේක තමයි මිත්‍රත්වයේ තියෙන සංකේතය. So that means nature is very friendly. ස්වභාව ධර්මයේ තුල මේ friendliness කියන එක it is found in abundance. In nature, friendliness is found in abundance. That's what he means. ඒක තමයි ඔහු එතනින් අදහස් කරන්නේ. So this tree also helps the nightingale to find another tree. දැන් මේ ගහත් උදව් කරනවානේ තව ගහක් හොයාගන්න රතු රෝස මල් පිපෙන. So what is the tree? That tree shows that is the same tree where which grows beneath the student's window. Right? ඒ අර ගහම ස්ටුඩන්ට් ගේ පත්තේ තියෙන රතු රෝස ගහක් පෙන්නලා කියනවා ඔන්න ඔය ගහේ නම් ඔය ගහට නම් පුළුවන් මේ රතු රෝස මලක් දෙන්න කියලා. So the nightingale is there and asks for a red rose, but the problem is it cannot produce red roses. නේද? එතකොට අපි දකිනවා ගහ කියනවා මට රතු රෝස මල් නිපද ගන්න විදිහක් නැහැ මගේ නම් රෝස මල් රතු පාටයි තමයි. ඒකටත් යා උදාහරණ දෙකක් දෙනවා as red as the feet of the dove and redder than the fans of coral in the ocean cavern. නේද? මහ මුහුදේ තියෙන කොරල් වලටත් වැඩිය රතු පරවි පාද වලටත් වඩා රතුයි තමයි. නමුත් but I can't give you a red rose because winter has chilled my nails. ශීත කාලය ඇවිල්ලා ශීත ඍතු උදාවිලා මගේ නහරවැල් ඔක්කොම සීතල වෙලා ගිහිල්ලා. And what else she says? The storm has broken my branches. කුණාටු ඇවිල්ලා මගේ අත් කඩලා දාලා. The frosts have nipped by buds, right? තුහින වැටිලා මගේ මල් කැකුළු කඩලා දාලා. At that time, the nightingale asked whether there's a way to get a flower produced. I thought the nightingale අහනවා වෙන ක්‍රමයක් ඇත්තද නැද්ද කියලා. So what does the red rose tree say? It says there's a way, but it's very fatal. ඒක හරියට මරණීය ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක ක්‍රමයක් ඒකේ මරණීය ක්‍රමයක්. Right? So the nightingale at once gets excited when she hears of the death. Right? මරණය ගැන අහනකොට hears of death. මරණය ගැන අහනකොට එයා ටිකක් කම්පා වෙනවා because she begins to think of the luxury she can enjoy if she lives. නේද? අය ජීවත් වුණොත් මොන වගේ සැප සහ සතුටක් ඇයට විඳින්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව අය හිතනවා.
what a splendor there. I mean, in nature, there's numero no splendor. Best splendor can be experienced in nature. So now, that me harima sundar deval thiyena. Then miya na mana me David me ate siyalu di ahi venema. But finally, the Nightingale decides to die in order to get a flower produced. So that shows her selflessness and altruism, right? So to become a true lover, you must be selfless as well as altruistic as well as self-sacrificial. පරිත්‍යාග ආත්ම පරිත්‍යාගය කියන එක මේ වගේ qualities ඒ අවංක ආදරය තුළ දකිනවා තියෙනවා. ඒකයි ඔස්කා වයිල්ඩ් කියන්නේ. So after deciding, she goes back to the student and tells that not to be unhappy but be happy. ඊට පස්සේ කියනවා නේද සතුටු වෙන්න කියලා. But the student does not understand what the Nightingale says. නමුත් මේ ස්ටුඩන්ට් තේරෙනවද මේ Nightingale කියන දේ? Because why? These artificial intellectuals cannot understand the hidden mysteries of nature or the rhythm of nature. स्वभाव ධර්මයේ තුල තියෙන මේ සැදුණු අභිරහස් නැත්තම් මේ ස්වභාව ධර්මයේ තුල තියෙන රිද්මය හඳුනගන්න ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එකට බෑ. කෘත්‍රිම බුද්ධියට බෑ. ඒක අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ බොහෝ වෙලාවට මට හිතෙනවා කෘත්‍රිම බුද්ධිමතුන් කියලා. Right? So it is very harmful. ඒක ඉතාමත්ම විනාශකාරී දෙයක්. Right? Even when children are studying literature, they are trying to study it mechanically. Right? Artificially, which is very harmful, harmful, right? So then what happens? Yes, the Nightingale tells the student what she's going to do, but the student cannot understand. He thinks opposite of the Nightingale. Nightingale can වැරදිම picture එකක් එයාගන්නේ මෙයා හරිම ආත්මාර්ථකාමී කියලා නේද? How he comes to that conclusion. එයා ඇයි Nightingale ආත්මාර්ථකාමී කියන්නේ? මෙන්න මෙතන ඒක කියනවා most arts are very selfish. ගොඩාක් කලාකාරයෝ කියන කට්ටිය හරිම ආත්මාර්ථකාමී. Nightingale තුලත් කලාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙයාත් ආත්මාර්ථකාමී. But he is not rational. He is not logical. Why? Because he has artificial intelligence, robotic intelligence. ඒ කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන්ද මේ ස්වභාව ධර්මයේ තුල තියෙන දේවල් වටහා ගැනීමේ හැකියාව හැකියන එක තමයි ඔස්කා වයිල්ඩ් කියන්නේ. ඊළඟට අපි දකිනවා the Nightingale flies back at night and made that great sacrifice. You go through that part, a part of Kievaganda, air, people in Kikita, are who sacrifice a Kerala, Malak. What does the student do? He goes and sleeps thinking of his girlfriend. මෙයා මොනවද කරන්නේ? අර Nightingale ගැන අර විදිහට වැරදි අර්ථකථනයක් දීලා අන්තිමට ගිහිල්ලා නිදා ගන්නවා girl ගැන හිත. But when he opens the door, the following morning, he sees a beautiful red rose. අපුදා ජල්ලයන්කට මෙන්න ගහේ මනක් පිටිලා. So some may try to define this as a very, unrealistic incident. නේද? කෙනෙකුට කියන්න මේක කොහොමද වෙන්නේ? මලක් කොහොමද නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කියලා. නමුත් ඔස්කා වයිල්ඩ් මොනවද කියන්න උත්සාහ කරන්නේ? In this world, there are so many mysteries. The world is very, very enigmatic as well as unfathomable. මේක අපිට වටහා ගන්න බැරි අවිරහස් දේවල් මේ ලෝකෙ තුල සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. That's what he's telling. Even during a winter season, there can be flowers which bloom, right? වෙන මල් පිපීමේ හැකියාවක් ඉඩක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ලෝකය කියන්නේ අවිරහසක්. We can't understand everything in the world, the function of the world. Understand? Right. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? The boy becomes very happy. He, without thinking twice, he
plucks the flower. අර මල නිරා ගන්නවා. නිරාගෙන කියන what a piece of luck. ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොනතරම් what a wonderful piece of luck. තරම් වාසනාවක්ද. He does not know the sacrifice behind this flower. That means what Oscar Wilde is trying to tell there. Most of the sacrifices are gone unseen and unheard. ගොඩක් කැපකිරීම මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මිනිස්සු අහලා නැහැ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගිහිල්ලා රුවන්වැලි සෑය දිහා බලලා මේ පුදුම විශ්මයක් මේක කියලා අපි පුදුම වෙනවා. නමුත් මේ නිර්මාණය කරද්දී කී දෙනෙක් ඔය පලංචි වලින් බිමට වැටිලා මැරිලා මොනතරම් කැපවීම කරන්නද. We are not trying to think of this, but we just enjoy the splendor of it. අපි ඒක splendor එක විතරයි විඳින්නේ. අන්න ඒකම තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. හරිම වාසනාවක්. එයා හිතන්නේ ආදි වාසනාව කියලා. එයා ඒක කඩා ගන්නවා. ඒකලා මොනවද කියන්නේ? I'm sure it has a long Latin name. මට හොඳටම විශ්වාසයි මේකට දිග ලතින් නමක් ඇති. Once again his artificial robotic intelligence emerges and his sense of artistic power or his artistic sense is not emerged because theoretical education does not produce aesthetic and artistic songs. In the සෞන්දර්යාත්මක කලාත්මක චරිත බිහි කරන්න theoretical education එකෙන් බැහැ කියන එක ඔස්කා වයිල්ඩ් විතර අනාවරණය කරනවා. So he goes to meet the professor's daughter. It is very cinematic presentation. නේද? හරිම සිනමාත්මක ඉදිරිපත් කිරීමක් ඔස්කා වයිල්ඩ් එතන කරන්නේ. මල අරගෙන තොප්පිය දාගෙන දුවනවා. ඒ දුවනකොට අපි දකිනවා the girl is winding a silk in a reel at her doorway. Silk. That shows the commercialized life of the intellectuals. දිමතුන්ගේ වාණිජකරණයට ලක් වෙච්ච ජීවිතය එතන පෙන්නනවා. ඒක domestic industry එකක්. And also there's a dog at her feet. What is that show? Domestication of nature. ස්වභාව ධර්මය domesticate කරලා නේද? තමුන්ගේ සතුට සහ සුවය වෙන්නේ. Right? මේ ටික ඔස්කා වයිල්ඩ් එතන හැර දක්වනවා. ඊළඟට අපි එනවා ක්ලයිමැක්ස් එකට. ක්ලයිමැක්ස් එකේ තමයි but the girl frown. මෙන්න රතු රෝසමන කියලා දෙනකොට what does she do? She frowns. එයා ඔරවලා බලනවා. ඒක මොනවද කියන්නේ? I'm afraid it will not go with my dress. මං හිතන්නේ ඒක මගේ ගවුමට ගැලපෙයි කියලා. Because the colors are red but two different reds. Right? So that is where we find the climax and the boy becomes very disappointed. Not only that, she says that Chamberlain's nephew has sent her some real jewels and there's no worth for the red rose. මෙයා කියනවා මේ රෝස් මල වැඩක් නෑ. මට චැම්බර්ලේන්ගේ බෑග් අනිවල තියෙනවා. මීරව ඇත්තම ගන්න. Once again the girl's love is defined here. තවදුරටත් girlගේ ආදරය මෙතන නිර්වචනය වෙනවා. It is not only a conditional love but it is a materialistic love. මේක මේ භෞතික දේවල් ලබා ගැනීමේ ආශාව මත ගොඩනැගෙන ප්‍රේමයක් කියන එක එතනදී පේනවා. So the boy becomes very disheartened. So from that onwards the falling action takes place. ඊළඟට තියෙන falling action එක and we reach to the anticlimax. අපි anticlimax එකට එනවා. එතනදී තමයි මේ ළමයා කියන්නේ what a silly thing love is. ආදරය කියන්නේ තරම් මෝඩ දෙයක්. Right? He comes to he changes his attitude at the anticlimax. And next comes the resolution. ඊට පස්සේ resolution එක එනවා. resolution එකේදී what does he do? He decides to go back to his studies. That means he comes to a very firm, concrete decision. This is how the story ends. So we see
Oscar Wilde has used plethora of magnificent party techniques in order to adorn this short story, right? So the diction is highly musical, right? All our five sensory organs can grasp the beauty while we read this story. මේ අපේ සමස්ත පංචේන්ද්‍රයන් තුළින්ම විඳින්න පුළුවන් කතාවක් තමයි අස්කාවයි ලියලා තියෙන්නේ The Nightingale and the Rose. Now, if you leisurely go through my lesson, you will be able to find out the themes as well as techniques, and I am not supposing to discuss once again the themes and techniques separately. So let me wish you another successful day. Thank you very much.